Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sijazoea kuongea kama nimeketi. I think itakuwa one of my few times ambaye nimeketi Walai, wakati Abu Najma aliongea, alianza story ya bibi yake na kila mtu akafurahi, mashallah. So mimi nikaanza kufikiria mimi nikikuja nitapiga story gani ya bibi yangu. Sasa mimi shida, mimi sina story ya bibi yangu yenye nitakwambia nilimwandikia sijui nini ama nini. Lakini I wanted to start with a story, something that happened to me. A few years ago, nimetumwa kazini, nimetumwa kwenda kununua something. Niko around hapo Nairobi Jamia Mosque. Nimebeba mzigo kubwa hivi, alafu it was a very sunny day, na sweat. Alafu it was one of the time ambaye nilikuwa napitia shida mingi sana, nilikuwa na stress sana in my life. Kwa hivyo nimebeba mzigo, akili yangu niko na njaa, ilikuwa around lunch time. Nasikia njaa, nimebeba kitu mzito na sweat. Then mimi nikitembea karibu Jamia, nikaona mama wawili wale wanakaa, wale wa kuomba, wamekaa hapo kando. So ile Waswahili wanasema usiyemjua umthamini, sio? Ama asiyekujua akuthamini. Kwa hivyo mimi nikitembea, nikikaribiana na wao, nikasikia mmoja akiambia mwenzake, "Kwambia mimi nakwambianga, wewe usikate tamaa, mimi huwa nakwambia, Mungu yuko. Siku moja anaweza kuonekania, unaweza pata Mwenyezi Mungu amekubariki akakupea bwana kama huyu." Alafu anani point. Kwa hivyo walai, hakuna kitu ngumu kama mwanaume kuambiwa kitu kama hiyo. Na anyway, I learned a lot of lessons from that. Na leo niko hapa, alhamdulillah, mimi mwenyewe learn a lot of things from Abu Najma na Sheikh Hassan Idris. Na every time mimi nasimama mbele ya watu ama nimekaa mbele yenu leo kuongea, huwa naanza my speech na kusema that one time mimi nilikuwa nimekaa mahali wewe umekaa, na kuna mtu alikuwa mahali mimi niko, na alisema mambo, alisema words, alinipa ideas, alinimotivate something ambayo from that time after Mwenyezi Mungu, baada ya Mwenyezi Mungu, the things ambayo alisema imeweza kunishape maisha yangu mpaka wa leo. Imeweza kunishape, alhamdulillah, the person that I have become. Na every time I speak, every time mimi huwa naambia audience yangu that one person kwa hii audience atasikiza kitu mimi nitasema, atatoka na one thing yenye mimi nitasema, atatoka na one thing yenye Abu Najma amesema na Sheikh Hassan Idris amesema, na mwenye atakuja baada yangu, na ataweka hiyo kitu kwa maisha yake, na life yake haitawahi kuwa the same again. But the most important question that I ask you, is that person you? Is that person you? Kama that person is you, sema naweza. Say it like you mean it. Tunaweza. Mashallah. Kwa hivyo kitu moja mimi nitawaomba, Sheikh Ali amenipatia one of the best introduction ambaye sijawahi pata, yani nishawahi pata. Sheikh Ali na Sheikh Abu Najma kama wanani-introduce, Abu Najma kama wanani-introduce, wanani-introduce mpaka naangalia nyuma huo mtu anaongelea ni nani. Anyway, leo I have some few points ambazo nataka tujifunze. Whenever I go to speak, mimi kwanza mimi huenda na kitabu yangu na kalamu, and I write things zenye mimi najua itanisaidia kwa maisha yangu. Kwa hivyo what I'm asking of you, najua hapa kuna joto, najua nitasema some things utacheka, maybe I'll say some things utalia, and I'm sure I'll say some things ambazo zitakuinspire. What I'm asking of you, cheka wakati ya kucheka, wakati ya kulia lia, kama utalia tutakuchuna.
Lakini wakati mwingine tusikize, wewe uweze kulearn na mwenzako aweze kulearn. But the most important part ya kenye utalearn hapa leo is what you will do after you get out of this place. What you will do after you get out of this place ndio itakuwa the most important part of what you've learned here. Sawa sawa? Not the jokes. Tufurahi venye tunataka, tucheke vile tunataka, but wewe amua, nitasikiza kitu moja hapa, na hiyo kitu nitaweka kwa maisha yangu, na maisha yangu haitawahi kuwa the same again. Mimi huwa nafurahia sana ni venye nilikuja tukiongea na Sheikh Abu Najma, nikamwambia mimi huwa nafurahia sana nikipata audience ya wasichana ama wanawake, women, huwa nafurahia sana, na nitakupatia 2 reasons. Reason ya kwanza, Imam Ibn al-Qayyim anasema women are half of the ummah. Wanawake ni nusu ya umma. Alafu wana give birth, wanazaa the other half, of which means wanawake ni the whole ummah. So kwa hivyo wewe uko hapa leo, if you become upright, the ummah will be upright. Why are you, mbona mnasema ni kama if you become upright, the ummah will be upright? Na hiyo ingine pia we will not mention. The second thing why napenda sana kuongelesha wanawake ama wasichana is because mimi nimelelewa na single mother. I have 2 mothers in my life, my mother and my grandmother. I always say my mother gave me life after Allah. Allah used to give me life, and my grandmother gave me love. After that, I have 2 sets. I have 2, niko na blessings double. Shosho yangu na mama yangu. After hapo niko na 2 sisters, 5 brothers, 2 sisters. After hapo niko na wife ambaye nampenda sana. Mmefurahi ama mmebu? Niko na wife ambaye nampenda sana, na niko na my daughter ambaye ako sahi around 10 months ambaye nampenda sana. Kila wakati nikirudi nyumbani akiniona anaanza kurukaruka. Nikimshika saa ile nimetoka kazini, hata ikiadhiniwa msikiti ni karibu, ikiadhiniwa ama ikikimiwa niende msikiti, nikimpatia mama yake hataki. Kwa hivyo mimi huwa nafurahi sana yani niko na msichana wangu. But also why, kwa nini napenda kuongelesha wasichana is because I saw the pain ambaye mama yangu alipitia kutulea. Sisi tuko 7 kwetu. My grandmother alizaliwa in Kitui. My grandmother, wazazi wake walikufa akiwa mdogo. Akapitia maisha ya shida sana. Akatoka nyumbani akakuja Nairobi. Kazi yenye aliweza kupata because she didn't go to school, alipata kazi ya kufanya kwa bar kama waiter. She tells me the stories na lia, the way watu walikuwa wanamdharau, the way watu walikuwa wanamtemea mate. She had to learn kutumia mikono yake kupigana ili aweze kupata integrity, watu waweze kumheshimu. At that time my mother alikuwa amebaki nyumbani. My grandmother alikuwa na watoto 6. 5 of them walikufa, mamangu akabaki peke yake. 5 of them, mamangu akabaki peke yake. That my mother alikuwa ananiambia, siku moja nimempeleka out date, ananipigia story yake. Ananiambia wakati the last child akikufa, mamangu alikuwa mgonjwa, shosho yangu alikuwa amechoka, anasema mpaka huyu mzikeni. Alhamdulillah ikukua hivyo. Leo maybe singekuwa hapa. Mamangu alipokuja Nairobi, kabla hapo mamangu akiwa nyumbani ananipigia story vile alibaki nyumbani, alikuwa anateswa. Ile familia amekaa nayo akiekewa chakula, wanachukua mchanga wanaweka kwa ile chakula yake. My mom tells me of a time for 3 days akukula, akitoka shuleni alifaint kwa barabara kwa sababu ya njaa. But such is life. Mamangu alipokuja akaolewa Nairobi. Alipokuja mamangu akaolewa, waliachana na babangu nikiwa mdogo. Mamangu alitulea 7 of us. I remember siku mingi sana nikitoka shule na kuja nyumbani napata vitu zetu za nyumba. Tulikuwa tuna nyumba ya matope na ikumbuka vizuri. Juzi nilienda nikaipiga picha. I wish hapa kungekuwa na projector ningewaonyesha. Tulikuwa na nyumba ya matope. Iko.
Nitaonyesha baadaye, nitawatumia SMS. Nitawatumia kwa WhatsApp. Anyway, tulikuwa na nyumba ya matope. Mbele yake ilikuwa na mtaro. Na hiyo nyumba yetu ya matope, mara mingi sana nilitoka shule kama nyinyi hivi, niko na uniform yangu naenda nyumbani, napata vitu zetu zimefungiwa nje kwa sababu mama yangu angeweza kulipa rent in time. Nakumbuka wakati nikiwa class 8, alhamdulillah baada ya Mwenyezi Mungu, mimi niliweza kufanya class 8 kwa sababu Kibaki alikuwa ameingia na akafanya free primary education. That's the only year when I was in class 8 sikufukuzwa shuleni kwenda kuleta fees. Kwa sababu ya nini? At least alhamdulillah. Wakati nilimaliza high school, mamangu alitafuta shule, wakati nilimaliza primary, mamangu alikuwa ameona potential kwangu ya kusoma. Alitafuta shule, nakumbuka akinishika mkono, akinipeleka against watu wengine wenye tumesoma nao wanaenda shule ziko east side. Mimi napelekwa kwa ghetto. I went to a school ambaye I was the 5th person in that school, not in class, not in exams. I was the 5th person. 1 2 3 4. Mimi nilikuwa mtu wa 5. Shule yetu ilikuwa class moja ya mabati. Next to it kulikuwa na mto. After hiyo mto, ile dump site kubwa sana in the world, Dandora. Shule yetu ilikuwa such that saa hii, time kama hii saa 6:25, ukiwa kwa class, unasikia jirani huko wakipika ugali mpaka inafanya unasikia wenye ugali napika mpaka inafanya after ugali anapika omena. Na saa hiyo wewe hauna pesa ya lunch. I remember one time nimefukuzwa shule nikaenda nyumbani. Nikapata mamangu kwa kibanda yake, akanipatia ile pesa yote alikuwa nayo. Nikamwambia mother nipatie 10 shillings ya lunch. 10 shillings hiyo ilikuwa ni mandazi 2 na supu huko Korogocho mahali nilikuwa nasoma. Mamangu hapo nayo shilingi, mamangu ananipenda. Mimi na believe kwa watoto wetu wote kila mtoto anafeel, lakini mimi na believe mamangu ananipenda zaidi yao. Mimi the favorite son. Mamangu hakuwa na pesa ya kunipatia 10 shillings. Mwanamke mmoja alikuwa anapita, alisikia, akatoa 20 shillings akanipatia. I remember mamangu alikuwa anauza maziwa. Nikienda kuongelesha wanafunzi wanawauliza bells 2 zenye mnapenda ni gani, na wao wanasema ya lunch na ya kwenda nyumbani. Si ndio? Kama uko day school, si ndio? Because break inaweza kuwa after break ni physics, ama ni chemist, ama ni double maths. Kwa hivyo lakini ya lunch watu wanapenda sana, si ndio? Kwa hivyo bell ya lunch ilikuwa the favorite. Bell ya kwenda nyumbani nilikuwa nasikia uchungu sana, kwa sababu hiyo ilikuwa time yangu kufika nyumbani, nitoe shati yangu ya shule, niweke kando, nivae shati ya nyumbani, na nilikuwa na only a few shirts. Niende kuuza maziwa. Tulikuwa tunatoka na my younger brother 3 years younger than me. Tunaenda kuuza maziwa kilometers from home. Tulikuwa tunarudi nyumbani saa 5. Huko pale tumeenda watoto wanatucheka, sisi ni wachafu, watu wanatutusi, tunapigwa kwa barabara. Saa zingine tunatembea kwa barabara unalala. Tunaibiwa pesa, tunafika nyumbani umeuza maziwa hauna pesa. But my mom always alikuwa ananiambia kutembea mguu tupu leo haiwezi kuzuia wewe kutembea na kiatu kesho. Kutembea mguu tupu leo haiwezi kuzuia wewe kutembea na kiatu kesho. Hizo words za mama yangu. Na mimi nawaambia hizi stories sio mkae mnihurumie. Nawaambia hizi stories kwa sababu every one of us kuna challenge anapitia. Unaweza kuwa hujapitia challenge kama yangu, lakini kila mmoja wetu alame tu fanyia hivyo, kila mmoja wetu anapitia challenge yake. Na nakuambia hii story because it's my story and it's your story. Lakini the most important thing ambayo nakuambia, mamangu alikuwa ananiambia, hizo words was in a ring in my mind. Na leo asubuhi when I was preparing kukuja hapa nikiprepare, bibi yangu alikuwa ananipigia pasi. Nikakumbuka in all my life for 18-19 years nimekaa kwa nyumba yetu, hatukuwahi afford pasi siku moja kwa nyumba yetu. Lakini sasa kwa nyumba yangu bibi yangu ananipigia pasi. I remember for all that time nimeishi kwetu, mama yangu hakuwahi afford TV. Ilikuwa tukitaka kuona TV tunaenda kwa jirani. Ile siku ya ugali na sukuma na githeri wanawafungulia. Siku ya chapati wanaangalia kwa dirisha, wanafunga mlango, wanawaambia tuliambiwa tusicheze na nyinyi. Leo mimi nafanya kazi Ilm TV, alhamdulillah. TV ambaye inaokuwa watch na millions of people. TV ambaye every day ama every week hundreds of people wanakuwa Waislamu kwa kuwatch Ilm TV. I grew up in a house with no TV.
And growing up in a house with no TV has not prevented me from working at a TV station. Takbir. Kwa hivyo kitu yoyote yenye wewe unapitia leo, shida yoyote yenye wewe unapitia, Mwenyezi Mungu ako na wewe. Kama mimi nimekaa hapa kabla sijawaambia story yangu. Mkiona kijana mashallah amevaa shati ya white, bibi yangu ananiambianga, bibi yangu juzi tulikuwa tumekaa hivi kwa nyumba kananiambia, kisi unakuanga mcute. Aya, nyamazeni tuendelee. My point is, ukiniona kabla nikuambia story yangu, unaweza fikiria mimi nimepitia hiyo maisha? Ukiniona na ndevu zangu, mashallah, na kofia nimevaa, na mwili, mimi nimezaliwa nilikuwa naambia Abu Najma siku moja, nimezaliwa Korogocho, lakini mwili yangu ni ya Kileleshwa, Lavington. Sasa leo nataka nishare na nyinyi a few points. Vitu ambazo alhamdulillah zimeweza kunihelp mimi, na vitu ambazo na believe zinaweza kukuhelp wewe ukuwe the best version of yourself. Zinaweza kufanya nini? Kukuhelp wewe ukuwe the best version of yourself. One of the things ambaye mimi nikienda kuongelesha wasichana, unaona wasichana they don't believe, wajiamini. And my first point kwa vitu zenye nataka kuambia, if you have a pen and a book, I want you to write this down. And I want you to sikize tafadhali. I want you to listen with your heart and your ears. Kwa maskio na kwa moyo. Because whatever comes from the heart goes to the heart. And what I'm sharing with you today, I'm sharing from my heart. When I sat down to think of what I'll tell you, I wrote things that zimenipitia mimi kwa maisha yangu, and the person that I have become today, alhamdulillah. So I want to share with you things that from my heart to your heart. Now only if one of you atachukua hizi vitu weke kwa maisha yake, by the help of Allah, I guarantee you, your life will not be the same again. Semeni tunaweza. Are you just saying because mimi nawaambia ama because you believe? Because you believe. Mashallah. So tumesema our first point ni hapana. Nimesema the first point ambayo tunaongelea, andika, I am valuable. I am valuable. Wewe ni mtu wa maana sana kwa hii maisha. I don't know if kama ushawaifikiria hivyo. Wewe ni mtu wa maana sana. And one of my favorite stories ambaye mimi huambia watu is of two people ambao walikuwa na travel kwa desert. Watu wawili walikuwa na travel kwa desert. The first one alikuwa na gold. Hang hapa, akona kapoch kidogo iko na gold, hang hapa. The second one alikuwa na azma ya kumuibia hii gold. Amemuona akona gold, amehangisha hapa. Wakitembea anamwangalia every time, anataka kumuibia hii gold, anashindwa atafanya nini amuibia hii gold. Every time wakitembea anamwangalia. Kwa hivyo mchana wakitembea anamwangalia vizuri, akamwangalia, akaona pale anaweka gold yake vizuri. Usiku akajifanya amelala. Venye mwenzake alilala, akaamka, akamsearch all over for the gold, hakuipata. Akakasirika, akalala. The second day akamwona na ile gold tena, akashindwa huyu, kwani gold ilikuwa wapi jana usiku? Akasema leo sasa nitamwangalia vizuri. Kama jana nilimwangalia 50%, leo nitaongeza mpaka 70. Akamwangalia vizuri. Usiku venye ilifika akafanya the same thing. Akajifanya amelala, akaamka baadaye, akakosa ile gold. Akamsearch all over, akakosa ile gold. Akakasirika. The third day akamwona nayo, akasema leo nitamwangalia 100%. Akamtafuta all over, akaikosa. Usiku alipomwamsha, alipomtafuta akakosa, akamwamsha akamwambia, wewe hebu niambie, kila siku mimi nakuona na gold, lakini usiku nikitaka kukuibia siipati. Kwani wewe unafanya nini? Jamaa akamwangalia kidogo, akasmile, akamwambia, unajua mimi nilijua nataka kuniibia hii gold.
Kwa hivyo kila siku kabla mimi nilale, wanaiweka kwa mfuko wako. Wanafanya nini? Hii story, mashallah, of all my stories, kuna stories zingine mahali utaenda uambie watu wataelewa, lakini hii everywhere naenda watu wanacheka, lakini iko na very important lesson. I hope umeipata. Lesson ambayo iko kwa hii story is that sisi kama binadamu, nyinyi huwa tunafanya nini? Wewe msichana saa hii atajiangalia aone anataka kuenjoy maisha, anataka the best things in life, anaenda kuzitafuta kila mahali. Maisha anataka nini? Anataka kusikia raha. Anatoka hapa anaenda wapi? Anaenda kwa boyfriend, anataka kutafuta raha. Anatoka wapi? Anaenda kutafuta raha. Lakini hajui kile kitu yeye anataka iko wapi? Ndani yake. Akiona mwenzake, anaona msichana anaangalia, na hii shida inakuanga na wasichana sana, sio? Nimekwambia mimi niko na sisters. Anaangalia, anaona mimi ningekuwa na nywele refu kama fulani. Mimi ningekuwa sijui na uso fulani kama, sijui mimi ningekuwa muslim kama fulani. Anajichukia. Niliona siku moja, juzi nimeona meme moja inasema, usiseme ati wewe ni muslim. Hiyo ni kukonda. Difference yako na sugar na miwa na sugar cane ni sugar levels. So what I want to emphasize, na hii napenda sana kuongelesha wasichana because hii ni kitu ambayo wasichana wengi huwa anafikiria yeye she's not as good as wengine wanafaa wakue. Lebu imagine wewe saa hii mtu akitaka kununua mnaitanga foundation, si ndio? Ya kujipaka, si ndio? Akienda atafuta the best, si ndio? Akitaka kununua kama ni buibui ama jilbab, anaenda atafuta the best quality, si ndio? Akitaka kila kitu anataka anaenda kutafuta the best. Sasa hii mtu akitaka kununua gari, atakutafuta gari the best, si ndio? Hii gari imetengenezwa na German, hii ni Mercedes Benz. Akitaka simu, hii yangu ni Tecno, si Tecno kama anataka iPhone 7, ile iPhone ni 7 ama ni 11? 11. Poleni. Anatafuta iPhone 11, si ndio? Ile yenye ni the best. Lakini hizi vitu zote unatafuta zimetengenezwa na binadamu. Mbona wewe usifeel wewe ni best na wewe umetengenezwa na nani? Wewe umetengenezwa na nani? Kuna mwenye anamfikia kwa kutengeneza? So my point, nataka tunyamaze, nataka ufunge macho kidogo. Imagine, ufunga macho, please. Kufunga macho ni hivi. Ufunge macho na mdomo. Please tufunge macho. I want us to reflect. Aya, tunyamaze please. Imagine Mwenyezi Mungu amekuumba wewe. Angependa Mwenyezi Mungu angekuumba hata hii hall. Angependa angekuumba hii microphone. Angependa angekuumba kitu yote yenye alipenda kukumba. Lakini angependa kukumba. Lakini Mwenyezi Mungu aliamua leo kwa hii dunia kuna gold nyingi sana kwa dunia. Kuna diamond, kuna hizo oceans, mahali beautiful. Lakini Mwenyezi Mungu akaamua bado nitamuumba Safia, nitamuumba Maryam, nitamuumba Amina, Aisha. Mwenyezi Mungu akakuumba kwa sababu ya nini? Na wewe umeumbwa na yani hauwezi linganisha Mwenyezi Mungu na kitu yoyote na kitu ama na mtu yoyote kwa kuumba. Kwa hivyo point yangu kwako, from today I want you to start kufikiria, to start thinking of yourself as someone that is valuable. Anza kufikiria kama mtu ambaye umeumbwa na Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtu ambaye uko valuable. Kile kitu yenye unataka Mwenyezi Mungu amekuumba. Mwenyezi Mungu atuambia ametuumba in the best of shapes. Si ndio? Ametuumba in the best of in every shape that Mwenyezi Mungu alipenda akatuumba. Tunaweza fungua macho sasa. Shida ya watu kiwaambia wafunge macho, wanafunga macho, wanafungua mdomo. So most of us unaweza, kuna one of the quotes ambaye napenda inasema the power of I am. Inasema the words that follow I am follow you. The words that follow I am follow you. Because what you believe after I am, if you say I am stupid, if you say I am fat, I am ugly, that is what you will believe of yourself. And most of us tukiangalia, you know, when you look at a mirror, kuna one view ambayo inatoka from the mirror to you, and there's another view that comes from you to the mirror.
And most of us, the view of us, the vision that comes from us to the mirror ni mbaya. Ukijiangalia unaona, if only ningekuwa na hii. Unaanza kujiambia, I am a failure, I'll never make it, I'll always be poor. What I want us to do today, I want us to change our I am. And I want us to say this together. Say it like you believe it. Say it like you mean it. And I want you, kama uko na karatasi na kalamu, baadaye takuambia hizi words uandike. Every day, tell yourself this. I want us to say, to change our I am. I want us to say, I am beautiful. I am beautiful. I am powerful. I am successful. I am wise. I can make an impact in my family, in my school, in Kenya, in the whole world. I can. I will. I must. I can. I will. I must. Hebu tufanya hivi. Let's tufanya na action. Ya kwanza unaweka hapa. I can unaweka kwa roho yako. I can. Alafu I will. Alafu I must. Mmeshika? Tufanye sasa. Aya, tufanye I can. I will. I must. I can. I will. Sasa angalia mmenifailisha. Okay, turudie. I can. I will. I must. I can. I will. I must. After believing in yourself. Tumesikia joto? Tumesikia joto sana? Tuachie hapo. Tuachie hapo. Okay, sawa. After believing in yourself. After believing in yourself, I always tell people, go to the biggest room in the world. Point number 2, go to the biggest room in the world. Nani mwenye anaweza jua the biggest room in the world? Nitampea 200, 200 shillings. Nani anajua? Anasema mosque. Aha. Gani? Quran. Heart. Okay, mashallah. Nani mwingine? Last trial. Gani? Okay. Mashallah mmejaribu. Sasa sikizeni. Siku nyingine mtu akikuuliza the biggest room in the world akuseme atakupea 200 utakuwa unajua. The biggest room in the world is the room for improvement. Every day of your life, go to the biggest room in the world. Niliwaambia maisha yangu pali nimetoka. I didn't believe that mimi naweza siku moja naweza simama mahali kama hapa niongeleshe watu na wasikize, niwaambie kitu wacheke, niwaambie kitu walie, niwaambie kitu nione wamekuwa empowered ama wamekuwa motivated. I didn't believe. But what did I do? Every day of my life, alhamdulillah, I started going to the biggest room in the world. Kwanza ku learn one thing, then another. The things that I'm telling you here today, you think I learned them in one day? You think nilienda mahali nikalipia nikapewa? Every day of my life, nilianza ku take one step towards becoming the person that I am today. Na bado sijafika. One of the shida kubwa na watu is that watu wengi sana huwa kila siku wanafanya vitu ambazo wasaidii kwa maisha yao. Siku moja nakumbuka niko kwa matatu. Ukiwa kwa matatu utasikiza muziki ama kitu yoyote, utasikia si kenye umechagua, si ndio? Kwa hivyo siku moja niko kwa hii gari ghetto radio. Sasa hiyo wanaongea stories za vijana. Jamaa mmoja akapiga simu. Akasema, ni aje? Sijui akaongea hapo, akasema tuko hapa Kayole kwa bezi ya Mogoka. Alafu kabla akate akasema, ongea na fulani. Aya akapewa. Akachukua simu, akaongea the same thing. Kabla amaliza akasema anaambia presenter, ongea na fulani. Walienda hivyo almost 15 people. Presenter akasema, brother tuko na vitu zingine za kufanya. Nyinyi
bado walikuwa wanaendelea. Lakini imagine hao ni vijana wadogo ambao they are full of life, but wamefanya nini? Wamechoose maisha yao ni kukaa kwa mogoka, kukaa kwa base, kupiga story hazifai, kupiga simu, yani kitu ambaye haikusaidii wewe kwa dunia yako wala kwa akhera yako. That is the story of most people. Wasichana nao, utapata msichana mmoja ametoboa maskio, ametoboa macho, ametoboa ulimi, ametoboa parts mingi, lakini shida yake hajatoboa maisha. Watu wengi sana kwa maisha yao ni hivyo. Wanafanya vitu ambazo wasaidii kwa dunia yao ama akhera yao. Utapata watu wengi akona nywele expensive lakini mind cheap, si ndio? Akona nywele expensive lakini akili cheap. Mtu mwingine amevaa nguo expensive, the best nguo yenye kwa fashion, lakini mwili. Don't be one of those people, tafadhali. Don't be one of those people. What you have to do is every day of your life, wenye nimewaambia, outwork kila siku of your life. Angalia nini yenye wewe unaweza fanya kwa shule yako, in your schools, in your studies, every day of your life. Do something. Mimi I have a principle. Unaweza andika hii, inaitwa kani. C-A-N-I. Kani. Every day of your life, do kani. C stands for constant. C stands for constant. A stands for and. N, never ending improvement. Every day of your life, do constant and never ending improvement. Every day of your life, learn one thing. Siku moja, mi sija grow up kama Muislamu. Siku moja tuko na Sheikh Abu Hamza. Nimeenda Mombasa kwenda kufundisha watu, mimi alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenipa kipawa ya kuongea, alhamdulillah. Kwa hivyo venye nilisilimu nika join dawa. Kwa hivyo siku moja tumeenda Mombasa, nimeenda kutrain watu mambo ya dawa. I hope time yangu bado niko na time. Okay. Sawa. Kwa hivyo mtasikia story, mashallah. Anyway, siku moja tumeenda kutrain watu Mombasa. Nika-train watu alhamdulillah, nikawaambia ukitaka kuongelesha mtu umepatana naye kwa street, unataka kumwambia Uislamu, unaanza hivi na hivi. Hiyo wakati ndio nimesilimu, lakini wale watu ambao nimesilimu nika-join Dawa Center, wakaona mashallah, one of my brothers anaitwa Faisal Kasim, akaona huyu kijana mashallah akona bidii, akona some skills. Tukaenda Mombasa. Nikasimama mahali kama hapa nikaongelesha, hall ilikuwa imejaa, wakacheka, wakafurahi, wakapata some skills. Sasa mimi ni revert. Sijui, najua few things, najua salamu alaikum, hiyo ni kawaida, si ndio? Najua salamu alaikum. So Sheikh Abu Hamza after a few days tukapatana na yeye. Akaniambia mashallah, mimi naitwa Hamza, yeye ni Abu Hamza. Mimi nifurahia mashallah. Akaniambia asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nikamjibu. Akaniambia kaifa anta? Sasa mbona mnanicheka hata sijawaambia? Mnafanya ni feel shy nikose kuwaambia. Akaniambia kaifa anta? Kamwambia mimi sijui kaifa anta nini, alafu zaidi mimi ni mtu nimetoka ghetto. Na mtu kutoka ghetto hapendi kusema ajui kitu. So kwa hivyo nikaleta tu Kiswahili, nikamwambia unajua Sheikh, mimi narudi Nairobi kesho nini. Hiyo story kaisha. Akala tukaongea Kiswahili Kwa hivyo mimi nileta Kiswahili, lakini mashallah pia akaingia akaongea Kiswahili yangu, tukamaliza. Sasa mimi nikarudi Nairobi, nikakuwa nafanya kazi na Ilm TV, kwa kuna ustadha mmoja huko Nairobi anaitwa Ustadha Aisha. Akanipigia siku moja, tulikuwa tumepanga hiyo siku tupatane tufanye program niende kurekodi huko kwake. Akaniuliza ya Hamza, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akaniambia aina anta? Mimi nilikuwa nimeshika anta. So venye nikaifa anta vile nilijua baadaye utakuja uulize mtu anajibu aje, nikaambiwa unasema bikhair walhamdulillah. So Ustadha Aisha venye aliniambia ya Hamza aina anta? So nikasema na passion alhamdulillah. Nikasema alhamdulillah. Ustadha kwa simu hakujifunga, alicheka mbaya sana. Alicheka, nikashindwa kwani nimefanya. So baadaye hiyo ilikuwa one of the things ambayo ilifanya mimi nikaanza kujiimprove. Hiyo wakati niko kazi South B. Kuna msikiti mashallah, one of the best masjids in Kenya and in the world, Masjid Salam, imefunguliwa South C. Mimi niko kazi South B. Kuna watu wa Masjid Salam hapa? Tutapatana hapo kwa tent baadaye inshallah. Anyway, angalia, msifanye niko excited sana, tone down Anyway,
Masjid Salam wakaanza classes za Arabic. Hii kwa sababu venye nilifeel nikataka kila siku nataka kujimprove, nikaenda pale. Na naishi mbali sasa, naishi around Thika Road, kwa wale wanajua. Ni mbali, unapanda tu gari mbili jioni. Nikakuwa natoka kazi naenda Masjid Salam naanza kujifunza Kiarabu. Every day, siku hata najua kusoma Quran. Alhamdulillah, sasa naishi around the mosque. A few months ago nilikaa in the same masjid ambayo hizo vitu zilinifanyikia, nikakaa hapo na nika recite, nikasoma the whole of juzu amma in Arabic kwa Kiarabu. Takbir. Kwa sababu ya nini? Alhamdulillah, baada ya Mwenyezi Mungu niliweka bidii every day, nikaanza kufanya nini? Continuous and never ending improvement. Just because mtu alinicheka, just because sikuwa najua kitu. Hii dunia ya saa hii tulitoka Stone Age tukakuja Industrial Age, sasa tuko kwa Information Age. Information Age saa hii. Na saa hii kitambo watu kitambo walikuwa ni ambao walikuwa ndio wakuwe kings, walikuwa ni watu ambao wako na mali, watu ambao wako na watu, wako na nguvu. Lakini saa hii mtu ambaye ako na information ndio akona ndio leaders, watu wako na information, the people that know. One of the examples ni Obama sio yeye alikuwa na mali, lakini because anajua kuongea, because akona information, anaweza simama watu mbele ya watu waambie yes you can, wakafanya nini? Wakamvotia. Kwa sababu ya nini? Akona information. Tunaitwa saa hii, masheikh wako hapa, tunaambiwa nahnu ummatul ikra wala nakra. Sisi ni umma ya kusoma, lakini hatufanyi nini? Hatusomi. Saa hii ukitaka kujua watu wengi, tunaishi kwa information age, na ndio tuko na watu wengi ambao ni arrogant, ambao ni ignorant, sitaki kutumia jina wajinga lakini nishatumia. Watu ignorant saa hii. Siku moja ukitaka kujua hivyo, enda hata kwa social media, angalia post, soma post moja, post mtu ameweka, alafu chini soma comments. Alafu uende usome hiyo post na utashindwa huyu mtu kenye anaandika ni kitu amesoma kwa hii post kweli. One day when I was young I wanted to become a comedian. Ningeweza? Niendelee? Anyway, when I was young I wanted to become a comedian. Now some of the people, sikuwa Muislamu at that time. Alhamdulillah, I'm glad sasa mimi ni motivational speaker. Napenda sana. One of the people that I looked up to wakati nilikuwa nataka kuwa comedian ni Churchill. Tunajua Churchill, sio? So, nilikuwa na look up to Churchill. Siku moja juzi, I think last year but one, alitoka Safaricom walikuwa wanafanya a few short stories za mtu kama Churchill, alafu wanaweka kwa Facebook page yao. Nikasoma, nikaangalia Churchill akihojiwa, akasema vile alikuwa before akuwe Churchill saa hii alikuwa anaenda audition, watu wanamwambia hawezi. Yaani ilikuwa ni mpaka pale amefika. Ikani inspire. Kama huyu ni mtu ambaye kwa Kenya maceleb ama wale watu wamemake it kidunia, ako pale juu. So nikataka kujua, hiki kitu imeni inspire, nikaenda kwa comments. Nataka kujua hao watu, kuna mtu mwingine amekuwa inspired kama mimi. Always mimi nikiwatch video kwa YouTube ambaye ni inspiring, na nikienda Facebook, mimi huangalia vitu ambaye zinani inspire, article yenyewe, afu naangalia watu wengine. Nani mwingine amekuwa inspired kama mimi? Ametumia quote gani labda kitu naweza. I want to improve myself. Nataka kulearn. And sometimes you learn from hao watu kwa comments. Unajua the first comment ambaye nilipata hapo kwa hiyo post, nani anaweza guess? Hiyo kitu inspiring hivyo, alafu the first comment mtu ameandika Safaricom nyinyi data yenu ni mbaya. Nikashindwa, subhana, yani mpaka nikatoka kwa Facebook saa hiyo. Nikashindwa, huyu mtu amesoma the same thing ambaye mimi nimeona. Saa hii if wewe mtu ambaye uko hapa, wewe leo ukiamua useme kwa maisha yako only, na hapa kuna masheikh na walimu wenu watakubaliana na mimi, kama niko wrong wataniambia. If mmoja wenu hapa akiamua leo, because kwa hii dunia sasa hii kuna watu wengi, siku hizi watu ni walezi, kutaka chakula nyumbani Uber Eats, utaka sijui kwenda wapi kuna yani kila kitu, yani watu siku hizi people are lazy, people don't want to do things. Only rise tu kidogo from mediocrity, ukiamua tu wewe, ukiamua tu kufanya step tu kidogo, utakuwa mtu ambaye uko celebrated. Na hiyo itakuja na nini? Wewe always kufanya something ambaye itakuimprove kwa maisha yako every day. One of the quotes, nataka kuwasomea a few quotes hapa. The first one,
wewe you will be the same person 5 years from now, except for the books you read and the people that you meet. Kusoma Quran, kusoma vitabu za hadith, ukutane na nani? Mimi nimekutana na Abu Najma, mashallah. Na you can see some Abu Najma in me, si ndio? Yes. You can see, mentor, ameniambia hapa ukienda fanya hivi. Nilikuwa na skills zangu, lakini kwa sababu nimekutana na Abu Najma amekuwa na 30 years experience. Mimi niko na 4 years experience. Nikichukua kwake na kuona how many years experience? 34. Imam Abu Hanifa anasema, if the kings knew, I want you to listen to this words of Imam Abu Hanifa. Nani Imam Abu Hanifa? Au ni watu walikufa miaka ngapi imepita, lakini leo bado tuko hapa hivi. Tunaongea ni kama wako alive. Imam Abu Hanifa, because of the knowledge that alikuwa nayo, licha ya kuwa walikuwa nalala chini kwa mchanga, alisema, if the kings knew the amount of pleasure that we have in knowledge, they will fight us for it. Watu tu wangejua the pleasure. Uko hapa leo ukijua the pleasure ambaye iko kwa kukaa chini siku moja uchukue kitabu kama hii, either iko ya dini ama ya personal development kama hii. Mimi siendi mahali bila a book, either on my phone ama a book. Sababu unaweza learn one thing, na every day nikienda nyumbani I have a diary ama a journal. I write, today what did I learn? What am I grateful for? And what small win? Leo I'll say I spoke to girls today, and I hope one of them will meet me years to come and ataniambia, Hamza, na mimi sitamkumbuka, of course siwezi wakumbuka nyinyi wote. Ataniambia, Hamza, asalamu alaykum. Naambia wa alaykum salam. Kaniambia sasa hiyo ako na gari yake hapo kama BMW. Amenipigia horn, pipi. Naambia asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naambia uwezi nikumbuka, mimi naitwa fulani. Siku moja ulikuja pale Ghanima. Nakumbuka the words ambazo ulituambia. Na mimi nilichukua words zako na nikaziweka kwa maisha yangu. Na kutoka hiyo siku mpaka wa leo, alhamdulillah maisha yangu imebadilika. Unaenda wapi? Nikupatie lift. Namwambia hapana, mimi naona mashallah uko na BMW yako mzuri, lakini mimi nimepark Mercedes Benz yangu leo, nataka nitembee. Nataka nitembee, nafanya exercise. The most successful people in the world choose education over entertainment, while the most unsuccessful, they choose entertainment over education. So what do you want to be? What do you want to be? Success. We want to be successful. My third point, after going to the biggest room in the world, always have something called high aspirations, dreams. They say, dream big dreams. It takes the same amount of time to dream small. Dream big dreams. It takes the same amount of time to dream small. Kwa hivyo, have high aspiration. Nimefurahi sana wakati Sheikh Abu Najma alikuwa anaongea, akawatajia, au ndio the women, in my notes nimeandika, women who made great contribution. If you dunia ya sahi ukiangalia, women, they don't want to be women, they want to be feminists. They want to wapigane na wanaume. Anataka akuwe kama mwanaume. Akumbuki that Mwenyezi Mungu amekuumba wewe kama mwanamke, na kuna some things amekupatia wewe na kuna some things amepatia mwanaume differently. That wewe ukitaka kuwa kama mwanaume umefail. Kwa hivyo kwa hii dunia there are women ambao wali make great contribution. Na ni vizuri sana nikuambia some of them, a few Muslims and a few non-Muslims. Wa kitambo na wasai. One of them, Khadija radhiallahu anha. Uislamu baada ya Mwenyezi Mungu, na Abu Najma aliweka vizuri sana. Uislamu baada ya Mwenyezi Mungu imetufikia leo because of the contribution of this one lady, Khadija radhiallahu anha. Aisha radhiallahu anha. Sijui mashek mtaniambia, kati ya zile yeye na Abu Huraira wanasema ndio the two ambao wako na most hadiths. Aisha radhiallahu anha ni mwanamke, make great contribution. Hauwezi soma kitabu ya hadith leo bila kupata hadith mingi za Aisha. Mehjan alikuwa nani? Mehjan alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anafagia msikiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadi wakati alikufa na akazikwa, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam kujua, aliwauliza mbona? Kwa sababu ya nini? Martin Luther King Jr. anasema,
Na hii my friend hapa Mustafa anapenda hii quote. Anasema, if you are called to sweep, sweep. If you are called to sweep the streets that the occupants of heaven and earth, they'll say, here lived a great street sweeper. Kama ni wewe ukiwa ni street sweeper, kama wewe ni unafanya kazi ya nyumbani, wewe ni mama wa nyumbani, ifanye design ambaye ukuwa the best. Watasema, mashallah, huyu mama amelea mtoto. Kama venye watu wanasema kuhusu mama yangu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah? There's a woman anaitwa Rosa Parks. I think alikufa a few years ago. Rosa Parks alikuwa in the US, in America, ile wakati ya racism. Hiyo wakati ilikuwa wewe kama ni black, ukikuwa kwa gari hizo basi kama matatu, kuna section ya black, kuna sections ya wazungu. Section ya wazungu ikijaa, alafu section na mzungu aingie kwa gari, mtu ambaye kwa section ya black utasimama, mzungu akae. Rosa Parks kitu alifanya, alisema yeye siku moja ametoka kazini, akienda nyumbani mzungu akaingia, alikataa kusimama. By sitting down, she stood up. By doing what? By sitting down. Watu wakasema baadaye, wakasema hakusimama kwa sababu alikuwa amechoka. Akasema, I did not stand up because I was tired. Because I was tired, yani kuchoka ya kazi. I did not stand up because I was tired kwa hiyo tabia. Na mpaka hiyo ilifanya revolution. Mpaka driver alienda kampeleka police station. Na ikakuwa kitu kubwa sana. Blacks wakasimama, wakapigania rights zao. Kwa sababu ya nani? Rosa Parks. Helen Keller, she's the first person, not even a woman, the first person ambaye aligraduate. Alikuwa deaf, alikuwa blind, na alikuwa dumb. Hakuwa anaongea, alikuwa kipofu, kiziwi na kipofu, kiziwi na wanaitwaje wenye waongei? Bubu. Karibu niseme kibubu lakini ni sawa. Helen Keller mpaka wa leo. Helen Keller alifundisha, alikuwa mpaka lecturer. Mpaka wa leo watu wanasoma kutoka kwa Helen Keller. Alikuwa mwanamke. Au ni wanawake ambao wali make great contribution. Leo watu wananikujianga sababu mimi ni motivational speaker, mtu ananikujia ameona video yangu, anataka nimpatie counseling, anataka nimuongeleshe. Ananiambia hakuna job, mimi naweza fanya kazi gani? Mimi nawaambia kusema ukweli hakuna kazi, lakini kuna opportunities. Hakuna kazi lakini kuna opportunities. Hakuna shule ambayo inahitaji mwalimu, lakini shule there are no vacancies for. The world does not need more teachers, but the world is in need of a teacher that can inspire the children, the pupils, to become the best that they can be. The world does not need more cameramen, but the world is in need of cameramen that can capture moments, like my friend anasemanga, capture moments and memories. The world is not in need of motivational speakers kama wafanya nini, lakini the world is in need of people that can stand in front of people and tell them things that will change their lives. And the world is in need of you. If wewe ukiamua leo kutoka leo you want to make a great contribution in this dunia, you can do that. That ile siku yenye wewe utakuwa teremshwa chini, utakuwa wewe it's a great loss kwa wewe umekufa, but it was even a greater benefit that wewe ulizaliwa. Sasa mimi swali yangu kwako, is that person you? Wewe mtu ni wewe. I want you to say this with me. I deserve to find something that I can make a difference in. Because I can. Jiulize kama hao wenye nimekutajia. If anyone ashaifanya kitu yenye wewe unataka kufanya, ashaipata grades zenye wewe unataka kupata, pia wewe unaweza. Na hapa itabidi nisimame muone t-shirt yangu I want E. Inasemaje? Unaweza. Nataka kukuremind that wewe unaweza. Kama mtu kwa hii dunia ashawaiweza, wewe uko hapa. If you believe, if you start today, not tomorrow, ukianza leo, pia wewe unaweza. My fourth point. Niwaambia ama niwapatie time muandike. My fourth point, a lot of wasichana wengi ama women,
issue yao inakuanga, if I do this, what will people say? There are people follow us. Si ndio? Watu watasema nini? Wewe ukikuwa ni ule mtu mwenye umebelieve, uko bold, watasema kale kasichana kanajifanyanga kanajua. Si ndio? Utaki kuitwa kale kasichana, kale kajuaji, ati wanaongea alafu wanaanza nani? Hata wakutaji jina, wanasema si kale kajuaji. Si kale kanajifanyanga kana kizungu zake mingi. Most of us hatutaki watu waseme, si ndio? Tunaogopa. Mimi nikifanya hivi, nikiamua leo nataka kuchange life yangu. Nikiamua leo mimi nataka ukienda nyumbani, kama wewe umetoka hapa, uamue mimi nikienda nyumbani nita change life yangu. Wale watu nilikuwa natembea nao hawanisaidii, nataka kuchange life yangu. Watu wengi ukienda uongelewe, wasichana wakikuongelea unalia, unaachana na kenye tumeongea hapa, unawafuata. Acha nikwambie. A lot of people, you live all your life wondering what will people say. You want to do something. You want to do something, unataka kuolewa. Msichana anataka kuolewa na kijana fulani, kwao hawana mali, lakini kila mtu anashangaa, akiolewa watu watasema nini? Nimeitwa shule fulani, wazazi wangu hawezi afford, lakini nikiendea shule watu watasema nini? We live all our lives wondering what will people say. And in the end, people say. You know what people say? You know what people say? They say, inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Tunaishi maisha yetu, tunashindwa watu watasema nini? Na in the end, watu wataongea, upende usipende. Kwa hivyo, kama umekuwa subject kwa watu, kuwa subject. Abu Najma anaita hawa wasema poet. Ile wakati tukiwa walikuwa wanasema, we want a subject in school for Marcos and Malcolm X. Sababu ya nini? Au ni watu ambao waliishi maisha yao kwa contribution. And one of the people ambaye napenda, Malcolm X, alhamdulillah alikufa kama Muislamu. Mpaka wa leo ni mtu ambaye aliamua maisha yake kila siku. Licha ya kuwa ni mtu ambaye alizaliwa ghetto, mahali kuna shida. Licha ya kuwa ni mtu ambaye alienda prison, alisoma. Na by the time anatoka prison, alienda kuongea Oxford University na Harvard University. Mahali ambapo ukifika kuenda kuongea, hata kabla hujasema kitu yoyote, ukifika, watu wanasimama wanakupatia standing ovation. Kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Na mimi nakuambia, wewe mtu ambaye uko hapa leo, pia wewe kuna mahali utakuwa unafika. Ukiamua kutoka leo, biidhnillah, watu wanasimama wanajua hapa hivi, mashallah, huyu ni mtu wa maana. Kwa hii dunia, jana nilikuwa naongelesha shule nyingine huko South Sea, nawaambia kuna two types of people. Kuna mtu akiamka asubuhi, anakunywa maji kama hii, anaenda na brush meno, anahakisha stima, anakunywa chai, kila kitu anafanya, anapatia watu, analipa bills, si ndio? Ukitumia toothbrush, si kuna kampuni imetengeneza toothbrush. Ukifanya hivi, ukitumia kile kitu unatumia. Lakini kuna watu hata wakuwa wanalala wanalipwa because wamefanya invention, vitu zao zinafanya nini? Zinatumika. Wewe pia uko hapa. Licha ya kuwa wewe ni mwanamke, usitake kukuwa mwanaume ndio umake major contribution. Wewe kama msichana, wewe kama mwanamke unaweza make major contribution bila kushindana na sisi. Bila kutaka kuwa mwanaume. Wewe unaweza. Nataka mseme pamoja, naweza. Naweza. Watu watakucheka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, watu walimcheka ama hawakumcheka? Wale the Wright brothers wali invent nini? Ndege. Mashallah, nyinyi mmesoma mashallah. The Wright brothers wali invent ndege. The first time ambaye wakijaribu hiyo ndege, watu walikuwa wanawacheka. Na the first flight ilikuwa only a few seconds. Watu wakasema hata wataka kujeka ndege inaenda juu 15 seconds. Lakini wao walisema haikuenda juu 15 seconds. We managed to put it up there for 15 seconds. Wewe chukua chuma, akawaambia wewe chukua chuma uweke hapo juu 15 seconds tuone. Kwa hivyo pia wewe unaweza. Wewe pia unaweza. Our fifth point. Tumechoka? Tumechoka? Ndio tunaanza Our fifth point. Courage. Lazima uko hizi vitu hazitakuwa rahisi. Wewe ukiamua leo unataka kuchange maisha yako, haitakuwa rahisi. Watu watakucheka, itakuwa hard. Some days, hata mimi mwenyewe nawaambia, some days naamka asubuhi, hata kwenda fajiri na kuwa ngumu, lakini unangangana, unavuta mguu moja baada ya nyingine, itakuwa hard. Itakuwa ngumu sana. One of the stories ambaye napenda sana ya courage. One of the stories ni ya jamaa mmoja ambaye alikuwa na pikipiki, alikuwa huko Nairobi tunaita ndudhi. Tunajua ndudhi?
Okay. Kuna jamaa moja alikuwa na pikipiki, ametoka na pikipiki yake Naivasha. Akapiga pikipiki yake mpaka Thika. Akafika Thika, akapark pikipiki yake nje ya hoteli. Akaingia akaitisha chakula, akakula. Venye alimaliza, akaenda nje akakosa pikipiki. Akarudi pale kwa hoteli, akasimama kwa mlango akasema, "Nimeenda hapa nje nimekosa pikipiki yangu. Nitaitisha hapa soda moja. Na nikirudi nikose pikipiki yangu hapo nje, nitafanya kitu nilifanya Naivasha." Akapewa soda yake akakunywa. Vile alimaliza, akatoka nje akapata pikipiki. Kabla apige mafuta, watu wakamwambia, watu wakafurahia. Kamwambia, "Brother, tunafurahia sana umepata pikipiki yako na pole ilikuwa imeibiwa. Lakini hebu tuambie ulifanya nini huko Naivasha?" Jamaa akawaangalia akawaambia, "Unajua, nikiwa huko Naivasha, pikipiki yangu iliibiwa. Ilibidi nikatembea mguu mpaka nyumbani." Lakini huo jamaa, vile wasichana wengi ama vile watu wengi, si wasichana peke yao, lakini wasichana ndio wanakuangalia ile woishe, angeenda pale aseme, woishe, nimeibiwa pikipiki yangu hapo nje, ilikuwa KBX, please kama mtu ameona nipatie. Unajua mimi naenda mbali na mvua inataka kunyesha, sijui nini. Angepewa. Lakini kwa sababu alichana courage akapata pikipiki yake. Kwa sababu ya nini? The way aliitisha. Na mimi nataka wewe utapata shida kwa maisha, shida ambayo hujafikiria saa hii. Nataka ukifikia hiyo shida, upitie hiyo shida na courage. Wanasema everything worth fighting for in life, your good grades, your good life, Jannah, everything that is worth fighting for will require a real fight from you. Maswahaba walipigana na nafsi zao na kila kitu na mali yao ndio tuweze kupata kenye tuko nayo leo. Ndio sasa kwa hili hapa hivi ghanima leo kuweza kuwa na Hamza na kuweza kuwa na Sofia na Maryam na Abu Najma na Mohamed na Idris, ilikuwa haikuwa rahisi. Na wewe pia ukikuwa na courage, uamue hii kitu ni ngumu lakini mimi naweza. Everything that is worth fighting for will require a real fight from you. Itakuwa ngumu at times. Itakuwa ngumu, lakini one of the things ndio uweze kupata Kenya unataka, you need something. Wangapo wanataka kuwa na PhD hapa? PhD, let me see. PhD wangapo wanataka kuwa nayo? Nikikwambia uko na PhD utakubali ama utakataa? Uko na PhD kwa sababu uko na PhD stands for prayer, hard work and determination. Kwa hivyo, you will need in your life, utanid hizo vitu tatu, PhD, prayer, hard work na determination. Allah anatuambia tutafute usaidizi wa Mwenyezi Mungu kwa subra na kuswali. Wastainu bisabri wassalah. Na baada hapo Mwenyezi Mungu anatuambia si rahisi. Umesikia venye naongea Kiarabu na mimi ndio nisiko najua kaifa anta. Takbir. So you need PhD. Hebu tuseme PhD. Prayer and prayer. Prayer. Wakati nilikuwa naanza niliwaambia siku moja kuna mtu alikuwa amesimama. Hiyo siku alisimama, ndio mimi napenda kusimama, lakini leo nimekaa. Na imekuwa tu poa, sio? Kuna mtu ambaye alisimama mahali mimi amesimama mahali mimi niko saa hii. Na mimi nilikuwa mahali wewe huko. Na vitu alisema baada ya Mwenyezi Mungu, hizo words zake mashallah zimenisaidia sana. Kwa hivyo leo I want that day, ikuwe that day for you. I want us, enda kwa kitabu yako, nitakupatia a moment. Kama uko na kitabu, kama uko na karatasi, andika hapo juu, this is the day. Andika hapo juu, this is the day. This is the day. Ukimaliza, inua kichwa please. Ndio tujue tuko pamoja. Tumemaliza? I want you to say this
na mimi na nguvu, with a lot of power. Say it like you mean it. Okay? This is the day. Mimi hata siwasikii. This is the day. I change my life. This is the day. I become a real me. This is the day. I start winning. This is the day. I start respecting my parents. My teachers. Myself. This is the day. I start doing my homework on time. Hiyo hatutaki hiyo. Hatutaki hiyo. Tutoe hiyo. Tutoe hiyo. Hapana, this is the day. Hiyo mpaka turudie mpaka mkubali. Hata mpaka kama ni mpaka kesho. This is the day. I start doing my homework on time. This is the day. I become serious. This is the day. I become that pilot. That doctor. That engineer. That teacher. That mother. I know I can be. This is the day. I start winning. This is the day. I know I will fail a bit. But this is the day. I decide to never give up. To always fight back. And with that, tukifanya hiyo, if we do that, I want us to do this. I want us to say, the rest of my life will be the best of my life. Only if I make it. Inshallah. Tunaweza. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.